Good morning, dear children. Today we discuss the topic is trial balance. So unit 5 trial balance. Unit 5. Okay, unit 5 trial balance. So trial balance na enna அப்படின்றத இப்ப பார்க்க போறோம். Okay. Trial balance. Okay. So first trial balance. So meaning of trial balance and definition of trial balance. The trial balance is a statement. So prepare with the debit and credit balance of the ledger accounts to the test the arithmetical accuracy of the books. So first definitions paranga. For definition, trial balance is a statement. Okay, it's a statement. Then prepared with a debit or credit. Prepared with a debit and credit. With a debit and credit. Okay, debit and credit. And credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. Okay, so that's all. So balances of the ledger accounts create arithmetical accuracy of the book. That's all. Okay, next one, features of trial balance. Features of trial balance. So என்னென்ன features இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகேமா? So first, trial balance contain the balances of all the ledger accounts. So features of trial balances, first one, the balances contains the balances of all the ledger accounts. So balances of all the ledger accounts. Okay, balances of all the ledger accounts. Ledger accounts. Then second one is it is prepared on a specific date. So specific date la prepare பண்ணுவாங்க. Okay, specific date. Next, that is why the word as on is used at the top. Then when a double entry system is followed, the total of debits, the total of debit, total of the debit and the credit columns of the trial balance. Credit column of the trial balance. Okay, that's all. Credit column of the trial balance. Trial balance. Okay, that's all. Then fourth one is if there is a difference between totals of debit column and credit column, the trial balance, it is an addition of errors being omitted somewhere. Okay, so total of debit column, difference between the total of debit. Okay, so difference between the total of debit column and credit column. Okay, that's all. Next one is if both the debit column and credit column of the trial balance have the same total. So same total வரணும் நமக்கு ரெண்டுக்கும். Debit column credit column என்ன இருக்கணும்? Same totals இருக்கணும். That's all. Okay, yeah. So next one is
Next one is objectives of preparing trial balance. Objectives of preparing trial balance. Objectives of preparing trial balance. So first objective is test of arithmetical accuracy. Test of arithmetical accuracy. Okay, Amma. Then second one is basis for preparing final accounts. Second one is basis for preparing final accounts. Okay, so first test of arithmetical accuracy அப்படினா என்ன அப்படினா நம்ம book keeping works இருக்கு இல்லையா so arithmetical accuracy அப்படிங்கும்போது book keeping work is checked full-ஆ அந்த book keeping works full-ஆ check பண்ணிட்டு when the total of debit column and credit column in trial balance are equal-ஆ இருக்கணும் debit column and credit column ரெண்டுமே equals-ஆ இருக்கணும் it is assumed that posting from subsidiary books so balancing the ledger accounts etc are arithmetically correct however there may be some errors which are not disclosed by trial balance. Okay, that's all. Then second one is basis of preparing final accounts. So financial statements, namely trading, profit and loss account and balance sheet are prepared on the basis of ledger balances obtained from the trial balances. Okay, basis for ledger balances obtained by the trial balance. Okay, that's all. So next one is third one. So third one is location of errors. Location of errors. Errors. Enna errors na? When the trial balance does not tally. Trial balance does not tally. It is an indication that certain errors have occurred. So trial balance நடங்கல்ல tally ஆகாம இருக்கும். அப்ப ஏதோ ஒரு error இருக்குன்னு அர்த்தம். So the errors may have occurred at one or more stages of accounting process. So one or more stagesல அந்த process நம்ம தெரிஞ்சிரும். Namely journalizing or recording or subsidiary books, totaling subsidiary books, அப்புறம் posting in ledger இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு corrections இருக்கலாம். Okay. So accounts balancing the ledger accounts carrying the ledger account balances in the trial balance. Okay, so totaling the trial balance column etc. Hence the errors should be located and rectified before preparing the financial statements. Okay, Amma. Then fourth one is summarized information of ledger accounts. Summarized information of ledger accounts. Summarized information of ledger accounts. So the summarized ledger accounts is shown in the trial balance also. The ledger accounts have to be there only when details record the respect of an account. என்ன details இருக்கோ the respect அந்த accounts column தான் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஓகேயா? Okay. Then limitations of trial balance. What are the limitations? So limitations of trial balance. What are the limitations? First limitation is most possible. So it is possible to prepare a trial balance of an organization only if a double entry system is followed. If trial balance follow பண்றோம்னா நம்ம double entry system மட்டும் தான் follow பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Okay, double entry system followed. Okay, that's all. Then second one is even if some transactions are omitted, the trial balance will tally. Some transactions நம்ம omit பண்ணா கூட நமக்கு என்ன ஆகும்? omit ஆனா கூட நம்மளோட balance வந்து tally ஆகிடும். Okay, omitted the trial balance tally. Trial balance tally ஆயிடும். அது ஒரு பெரிய limitation. Then third one, trial balance may tally even though errors are committed in the books of accounts. Trial balance வந்து tally ஆனாலுமே even though நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா balance வந்து tally ஆகும். ஓகேயா? Okay.
So trial balance வந்து tally ஆனாலும் trial balance tally may tally even though errors are omitted. Errors omitted ஆனாலும் நமக்கு tally ஆகிடும். Errors omitted. Okay. Then fourth one is, if trial balance is not prepared in a systematic way, the final accounts prepared on the basis of trial balance may not depict the actual state of affairs of the concern. So trial balance is not a systematic way. இது ஒரு systematic way கிடையாதுமா. Systematic way. Okay, that's all. Then fifth one is, agreement of trial balance is not a conclusive proof of arithmetical accuracy of entries made in the accounting records. Is not a conclusive proof. Okay, not conclusive proof. Okay, that's all. So this is because there are certain errors which are not disclosed by the trial balance as complete omission of transactions, compensation errors and errors of principles also. Okay. So limitations of trial balance. Next one is method of preparing trial balance. Okay. Next topic is method of preparing trial balance. What are the methods? First method. Methods of preparing trial balance. Methods of preparing trial balance. So first one is balance method. First method is a balance method. Okay. So balance method is in this method the balance of every ledger accounts either debit or credit. So as the case may be recorded in the trial balance against the respective accounts. The balance method is widely used. It helps in the preparation of final statement. So this final statement la prepare panna final statement. Okay, that's all. Second one is total method. Second one is a total method. So total method means under this method, the total amount on the debit side of the ledger accounts and the total amount of the credit side of the ledger account are ascertained or recorded in the trial balance. So total amount debit side, total amount credit side. Tally. This method is not commonly used as it cannot help in the preparation of financial statements. That's all. So third one is a total and balance method. Third method is a total and balance method. Total and balance method. So this method is combination of both the total method and the balance method. Okay. So both total method and balance method. That's all. So under this method, 4 columns are provided. So total column and total, namely total of debit side and ledger accounts, total of the credit side of the ledger account, then debit balance of the ledger account and credit balance of the ledger account. So 4 columns is created. So this method is not practicable. Okay, so practice panna vendam idu. Okay, idu kedaiyadhu ungalku, adala no problem. Okay, then balance method. So next one is a balance method. So balance method. So first method, first step is there are 4 steps. Okay, so 4 steps. First step is calculate the balances of all the ledger accounts, including cash book. Okay, all the ledger accounts, including cash book, Okay. Then second one is record the names of the accounts in a particular column. So names are prepare pandrathu. Okay. Then debit balance. Then credit column. Debit balance and debit column. Credit balance is the credit column. Debit balance, debit column. Then credit balance, credit column. Okay, that's all. Then
third one is enter the page number. So page number enter பண்ணணும். So page number of ledger. Ledger from the which balance is taken in the ledger folio column. So ledger folio column la நம்ம page number அதை prepare பண்ணணும். Then fourth one is total debit and credit column. Total பண்ணணும். Debit and credit column. Column. Okay, it must be equal. ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். Must be equal. If not equal, locate the errors and make the trial balance agreed. ஒருவேளை நம்மளுக்கு errors ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஏதோ சரி ஈக்குவல் ஆகல அப்படின்னா நாட் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு errors இருக்கதா அர்த்தம். ஓகேயாமா? தட்ஸ் ஆல். இது நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பெசிமென் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பாருங்க உங்க புக்ல பேஜ் நம்பர் 111ல கொடுத்திருக்காங்கமா. சோ அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸ்பெசிமென் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்சஸ். ஓகே, ஸ்பெசிமென் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கேஷ் இன் ஹேண்ட். சோ கேஷ் இன் ஹேண்ட் நமக்கு எதுல வரும் அப்படின்னு பாருங்க. சோ சீரியல் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்கமா. சோ பர்டிகுலர்ஸ் எப்படிதான் நம்ம எழுதணும். ஓகே, பர்டிகுலர்ஸ், then LF, then debit, then credit. Okay, so first one, cash in hand. Okay, cash in hand. Cash in hand, how much? Debit column. So debit column la unoda amount எழுதணும். Next, cash at bank. So cash at bank also a debit column. Okay, also a debit column. Then third one is bills receivable. Bills receivable நம்மளுக்கு என்ன வரும்? Debit columnல வருமா? Okay. Then fourth one is sundry debtors. Sundry debtors also a debit column. Okay. Then fifth one is opening stock. Opening stock also a debit column. Okay. Next, sixth one, plant and machinery. Plant and machinery. Plant and machinery. So how much? Debit column. Then seventh one, land and building. Land and building also a debit column. Then furniture and fixtures. Furniture and fixtures. So also a debit column. Okay. Then ninth one, vehicles. நம்மளுக்கு எல்லாமே அசெட்ஸ் ஓரியன்டடா வருமா? சோ எல்லாமே நமக்கு டெபிட் காலம்ல தான் வரும். ஓகே, தென் goodwill. Goodwill also a debit column. Okay, then 11th one, investment. So investment also a debit column. That's all. Then next one, drawings. Drawings na நம்ம பண்ணிடுவோம் இல்லையா அது. So drawings also a debit column. Then 13th one, purchases. Purchases also a debit column. Okay, that's all. Next, so இது எல்லாமே நமக்கு எதுல வந்துருமா? டெபிட் காலம்ல வந்துரும். நெக்ஸ்ட் வந்து 14th one, sales return. Sales return. Sales return also a debit column. Okay, debit, credit, debit column. Then carriage inwards. Carriage inwards also a debit column. Okay, then 16th one, carriage outwards. Carriage outwards. Carriage outwards, how much? Same, debit column. This column, debit column. Then 17th, rent paid. Rent paid also a debit column. Okay, next, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். சரியாமா? Commission paid. Commission paid, debit column. Then interest paid. Interest paid, debit column. Then bad debts, debit column. Okay,
So இதெல்லாமே நமக்கு debit columnல வந்துரும். Next one, insurance premium. So insurance premium, debit column. Next, general expenses. General expenses, also debit column. Next, sundry expenses. Sundry expenses, also debit column. Next one, electricity charges. So electricity charges, also debit column. Okay. Next, selling expenses. Selling expenses, debit column. Okay. Next one, traveling expenses. Expenses எல்லாமே நமக்கு debit columnல தான் வரும். Okay. Expenses. Then wages, debit column. Okay. So இது எல்லாமே நமக்கு debit columnல வந்துரும். அப்ப credit columnல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும். Okay. So credit column அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன நான் சொல்றேன், sales. Okay. Credit columnல வரும். Then purchase return. Purchase வந்து நமக்கு debit. அப்ப purchase return வந்து credit column. Okay. Purchase return, credit column. Next, capital. Capital also a credit column. Okay. Next, bank loan. Bank loan also a credit column. Next, sundry creditors. Sundry creditors also a credit column. Next, bills payable. Bills payable, credit column. Bills receivable, debit column la vandrum. Okay. So bank overdraft. Bank overdraft, credit column. Okay. Next, rent received. Rent paid, debit column la vandirukuma. Appo rent received, credit column. Then interest received, debit column. Okay. Then provisions for bad debt. Provision for bad debts. Provisions for bad debts. So இது எல்லாமே நமக்கு எதுல வந்துரும், அப்போ credit columnல வந்துரும். That's all. So இது எல்லாமே நமக்கு வந்து debitல வருமா? So இது எல்லாம் நமக்கு எதுல வந்துரும், creditல வந்துரும். That's all. Okay. So sales, purchase return, then capital, then bank loan, sundry creditors, bills payable, bank overdraft, rent received, interest received, provision for bad debts. So இதெல்லாம் நமக்கு creditல வந்துரும். That's all. So first example ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. For example, the following transactions that took place in the business of Ratna Kumar, who deals in textiles அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? சோ அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா, நம்ம வந்து என்னெல்லாம் வந்து ஜர்னல் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போஸ்ட் பண்ணணும். இதுல லெட்ஜர்ல நம்ம போஸ்ட் பண்றோம். சோ லெட்ஜர் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. இது ஒரு மாடல் நம்மளுக்கு. இது என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆஸ் யூசுவல் எப்பவும் பண்ற மாதிரி என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் போடணும், தென் லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், தென் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஓகேயா? சோ இந்த லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் மாடல், ஒரு மாடல் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அது. ஓகே. சோ அதை பார்க்கலாமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், commence business with cash அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ journal entries, date, particulars, then LF, then debit, then credit. Okay. So first one, 2017 January 1. Okay. So first commenced business with cash. So cash account debtor to Ratna Kumar's capital account. Ratna Kumar capital account. Okay. That's all. So how much? 5 lakh rupees. 5 lakh rupees.
Then narration. Business commenced with cash, capital. Commenced with capital. Okay, that's all. Then January 5, January 5. Bought furniture for cash. So furniture account debtor to cash account. Furniture account debtor to cash account. To cash account. So how much? 6,000 rupees. That's all. So narration living a furniture purchased for cash. Furniture purchased for cash. Okay, that's all. Next one, January 10. Purchased goods for cash. Same. Purchase account debtor to cash account. Purchase account debtor to cash account. So how much more? 10,000 rupees. Okay. So upon goods purchased for cash. Goods purchased for cash. Okay, that's all. Then 15th one. Bought goods on credit from Jayanti. அப்ப கிரெடிட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சோ அப்ப என்ன எழுதுவீங்க? purchase account debtor to Jayanti account. Debtor to Jayanti account. To Jayanti account. So how much? 25,000. Okay, 25,000. Next, returned goods to Jayanti. Purchase பண்ண goods இப்ப return பண்ணிருக்காங்க. Okay. So return goods to Jayanti. Jayanti account debtor to purchase returns account. To purchase returns account. Purchase returns account how much? 2,500. Okay. That's all. Then next one. January 20. Okay, January 20. January 20. Sold goods for cash. So cash account debtor to sales account. Cash account debtor to sales account. So how much? 32,000. 32,000 goods are sold for cash. Okay, that's all. Next one, January 25. 25 பாருங்க sold goods to Elizabeth on credit. So credit Elizabeth credit sold பண்ணிருக்காங்க. So Elizabeth account debtor to sales account. Sales account. So how much? 72,000. Okay, 72,000 rupees. Goods sold on credit. Okay, that's all. Then 25 minutes, then 30. Paid salaries to Krishnan by cash. So salaries account debtor to cash account. To cash account. So how much? 7,000. Okay, then 31. Commission from Kumar by cash. Received commission. So when our cash account debtor to commission account. Commission account. That's all. So 2,800. Commission
received by cash. Commission received by cash. Okay. Then January 21, received cash from Elizabeth. So cash account debtor to Elizabeth account. Elizabeth account. So the amount is 22,000. Okay. So cash received from Elizabeth. Okay. So if journals நம்ம prepare பண்ணிட்டோமா, next prepare the ledger account. Okay. So ledger account next நம்ம prepare பண்ணலாம். So இத வச்சே நம்ம என்ன செஞ்சிரலாம், ledger account prepare பண்ணிரலாம் இல்லையா? So prepare பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா cash account எவ்வளவு, then கேஷ் அக்கவுண்ட்டுக்கு அவ்வளவு நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோமோ அந்த அமௌண்ட். ஓகே, பேலன்சிங் ஃபிகர் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் கால்குலேட் பண்றோம். ஓகேயாமா? சோ அப்போ வந்து purchase first வந்து cash account open பண்ணுவோம். next வந்து ரத்னாஸ் குமார்ஸ் capital account, then furniture account, then purchase account, then Jayanti account, then purchase returns account, sales return account, then Elizabeth account, then salaries account எல்லாம் prepare பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் prepare பண்றோம். ஓகேயா? சோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸி தான். சோ அது ஈஸியா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம், ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். சோ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட லெட்ஜரோட பேலன்சிங் அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம பண்ணலாம். சரிமா? இப்ப ஜேர்னல் மட்டும் தானே பண்ணிருக்கோம். சோ லெட்ஜரோட பேலன்சிங் அமௌண்ட் வச்சு பண்ணலாம். சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ சோ மச்.